Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. Dear races, I mean my team members and my students. ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக பேசிகிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்குலாம் தெரியும், ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் ரேஸ் இன்ஸ்டியூட் எப்பயும் விட்டு தரவே தராது. ஒன்று, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்க வேண்டிய ரிசல்ட்ஸ் தான் நமக்கு முக்கியம். அந்த விஷயத்தை எப்பயும் விட்டு தரவே மாட்டோம், ஒவ்வொரு ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். ரெண்டாவது விஷயம், இந்த ரிசல்ட்டுக்காக கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்த நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் என்றைக்குமே இந்த ரெண்டு விஷயத்தை ரேஸ் விட்டு கொடுக்காது, மறக்கவும் செய்யாது. ஸோ எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும், இந்த போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணால் இந்த வருஷத்தில் நம்ம ரிசல்ட் 2 மடங்கு 3 மடங்கு கூடியிருக்கு. இது ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். இதுக்கு காரணம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதோட முக்கியம் அதுக்காக வேலை பார்த்த நம்ம டீம். இந்த விஷயத்தை கொண்டாடுறதுக்காக நம்ம ஒரு 75 நாள் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். 7th நவம்பர்லேருந்து 15 ஜனவரி வரைக்கும், அதாவது தீபாவளியிலேருந்து பொங்கல் வரைக்கும். இதில் எல்லா ரேசஸுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அதாவது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், நம்ம டீமும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். மல்டிபிள் கான்டெஸ்ட் அண்ட் கேம்ஸ், 75 days ஆஃப் மெகா ஃபன், ஆயிரக்கணக்கான கேஷ் ப்ரைஸஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் கடைசியாக முடியும் போது ஒரு மெகா ப்ரைஸ். இதுக்கு நாங்கள் மெகா பாரத் ரேஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம். எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். கட்டாயம் சந்தோஷமாக இருக்கும். அண்ட் நிறைய லேர்ன் பண்ணுவீங்க இந்த விஷயங்களில். #மெகா பாரத் ரேஸ். ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகேவா? நல்லா வந்துருக்கா சார்? நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமா சார்? நான் பண்ணக்கூடாதா? என்ன சார் கேம்? Hi friends, you are all aware about the letter writing session. I think you are all waiting eagerly. So descriptive writing comprises the letter writing as well as essay writing. So what I thought was the contents regarding essay writing and letter writing almost the same. You know, ஒரே டாபிக் கொடுத்து இத ஒரு லெட்டரா எழுதுங்கன்னு சொல்லலாம், இல்லனா ஒரு essay writing கொடுத்திருப்பாங்க. So first we will see the contents. So I thought we will do the essay writing first so that you will understand the contents to be given in the letter writing also, and then letter writing oda format mattum number next video, which will be tomorrow, we will be seeing. So now I am going to do a program for how to write an awesome 5-paragraph essay. Okay, so because உங்களுக்கு வந்து 200 to 250 words இருக்கும். So if it is 200 words, split it into 40 words of 5 paragraphs, or if it is 250 words, 50 words into 5 paragraphs. So our aim is for how to write an awesome 5-para essay. So this would be very simple. So what the steps are: first you need to pick a topic. So pick a topic in the sense, exam la pathina it will be in the choose. So either on this or on this அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க. But நம்ம preparation la we know I'll be giving you the basic topics. So pick a topic and need to brainstorm. It is not about the language. Letter writing or essay writing, it's not based on topic, not based on language, it is based on the topic. Unga kitta the contents irukka. Just because I am very good in English, it doesn't mean that I can write an awesome essay in any topic. I need to know the contents and the knowledge namakku theva. So what you need to do, the second step is brainstorm. So brainstorm is about read related articles, magazines or books. This will be your second step. Then the third step, once you read these related articles, collect or jot down the points and organize it. In the third point, organize. Coherence is very very important in your essay or letter writing. இவ்வளோ நாள் நம்ம எப்படி எழுதியிருப்போம் ஒரு essay. Let me give you just a common topic like global warming or pollution. அப்படின்னு நீங்கள் 10th or 12th standardலலாம் நம்ம essay எழுதும்போது just will be thinking யாரான தண்ணி குடிக்கும்போது water pollution. Then when we think about some bus horns or anything, then we think about air pollution or noise pollution, etc. You cannot do like that. You need an order. So the third important step is organizing your ideas. So first step I told you, pick out the topic. Second step, read related articles and collect down the points.
Now the collected points you will put it under different organizing. என்னென்ன points எதுக்கு அடுத்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த coherence you need to bring. Now once you decide on all this, you have to decide the purpose of your essay. So யாருக்காக எழுதுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க decide பண்ணிக்கணும். So that there are different types of writing. So I am not going to elaborate on all the types because your time is very limited. So we will discuss 3 broad topics, types. ஓகே, ஒரு எஸ்ஸேவை நீங்கள் ஒரு டாபிக் இப்போ குளோபல் வார்மிங்கோ இல்லைன்னா ஒரு பொல்யூஷன் எடுத்தீங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் ஒரு நரேட்டிவ் ஆர் எக்ஸ்போசிட்டரி டைப்பாக நீங்கள் எழுதலாம். நரேட்டிவ் எக்ஸ்போசிட்டரி அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் அன் ஐடியா ஆர் கான்செப்ட். ஸோ அந்த 250 வேர்ட்ஸில் நீங்கள் பொல்யூஷன்னா என்ன, குளோபல் வார்மிங்னா என்னன்னு வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நீங்கள் எழுத போகிற டாபிக் பேர், டைப் ஆஃப் எஸ்ஸே பேர் நரேட்டிவ் ஆர் எக்ஸ்போசிட்டரி. Second type is analytical or compare and contrast type. So நீங்க அதே global warming or pollution நீங்க வந்து analyze பண்ணலாம். Analyze in the sense breaks down something to examine and make the reader understand it. So உங்களுக்கு அந்த content இருந்துச்சுன்னா நீங்க analytical நீங்க எழுதலாம். Third type is argumentative. So this is to make a claim to change the reader's mind. இப்போ உங்களுக்கு global warming is very urgent need அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அந்த ஒரு essayல you should bring the impact on the reader. So that is called argumentative. So you decide, this will be the 4th step. You decide the type of the essay based on the purpose of your writing. So if once you decide this, now we are going to go to the 5 para essay. So what will be there in the first para, second para, etc. we'll see. Now having decided the purpose of your writing, you will decide the type of the writing, narrative or argumentative or analytical. So once now you decide, இதை நீங்க எப்படி decide பண்ணுவீங்கன்னா நீங்க படிச்சிருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ்ல நீங்க கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க எழுதலாம். ஜென்ரலா ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ரைட்டர் he wants to write like that, he knows the contents, but நம்மலாம் இப்போ beginners. So beginners, whatever type of articles you have read so far, அதை பேஸ் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. இதை இப்போ உங்க வேர்ட்ஸ்ல நீங்க எழுத போறீங்க. So now let us see the 5 paragraphs. What will be there in the 5 paragraphs? The first paragraph, I call it as the thesis statement. So thesis statement ஒரு பெரிய ஜார்கன்ல சொல்வாங்க. அப்படின்னா introduction. நீங்க உங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல நம்ம படிச்சிருப்போம். Introduction, 3 paragraphs தான் body. The last paragraph is called the conclusion. But இப்போ நம்ம advanced level வளர்றோம். So that instead of introduction we call it as a thesis statement. So what is a thesis statement அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it has to tell the reader whether you are going to explain the concept or you are going to analyze it, examine it, or you are going to say whether it is good or bad. So அந்த type of the essay அந்த introductionல நீங்க சொல்லிடுவீங்க. ஜெனரலா நம்ம என்ன செய்வோம், introduction, what is pollution, what is global warming. This is a normal opening. We will not do that. Since we are all like compliant children, we are grown up, valargirene mummy madri, number we should open a thesis statement with something attractive. So you need to collect some quotes or some proverb or some famous idioms to suit the topic. So ஒரு ஓப்பனிங்கை வந்து அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் ஒரு பஞ்ச் டயலாக் மாதிரி நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும். தட் இஸ் கால்ட். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம we will say what is pollution or what is global warming, etc. So this will be your first paragraph. Okay, thesis statement. Second, இப்போ body, the second, third and fourth paragraphs we call it as the body. So the body of the essay should tell about 3 key points.
ஸோ திருப்பி நம்ம சொன்ன பாயிண்ட்ஸே சொல்லக்கூடாது. ஸோ 3 different points ஹைலைட் பண்ணணும். ஸோ the first point, what should it contain அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it should give the strongest point of yours about the topic and you need to justify or substantiate with examples and illustrations. இப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம், அதுவும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இட் could be டேட்டா. இப்போ ஒரு நரேட்டிவா இருந்தால் நீங்கள் அதில் டேட்டா கொடுத்துருப்பீங்க. argumentative-na you will give the benefits. If it is analytical அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா analyze பண்ண first strongest point will be the first point, which is the second paragraph. The third paragraph you should highlight the second strongest point of yours about the topic, this with illustrations and examples with 40 to 50 words. And the fourth paragraph will have your third point, which is like weaker point. உங்களோட 3 key pointல the weakest point will be the third paragraph, but அதுக்கும் நீங்க substantiation with examples and illustrations. So 40-50 words may not be very difficult. உங்களோட organizing தான் அவ்வளோ நல்லா இருக்கணும். Next one is your fifth paragraph, which is the conclusion. So the conclusion is nothing but restating the thesis statement. So what you wanted to tell the audience, அதை நீங்க திருப்பி சொல்றது தான் conclusion. Restate the thesis statement, summarizing the 3 key points and make a very remarkable or a significant or a noticeable final conclusion of yours. This is called the conclusion, the fifth paragraph. So now I would like to explain with one particular topic in all the 3 types. Yes, so almost all of them would have told you about this introduction, body, conclusion, etc. And even I told you about the same thing, and I know a technical jargon, a thesis statement. 3 key points and the conclusion அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ still many of you would be thinking about it. So what is introduction, what is the thesis statement, how to write the 3 key points, how to write the conclusion, etc. இதில் நான் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேறு கொடுத்துருக்கேன். ஒரே டாப்பிக்கை நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக நீங்கள் வந்து எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So this video you will really, I am going to give you explanation about the 3 different types of presenting one topic for various readers. அதாவது narrative or explanatory அப்படின்னு சொன்னோம். So narrative or explanatory, and today I'm just going to take the topic GST. So GST in the topic பத்தி இப்போ நீங்க நிறைய I told you, you pick a topic. So we have picked a topic GST. இப்போ இதுல we have read a lot of articles, collected some points. இப்போ இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது உங்க பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க. இப்போ இது வந்து கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு, இல்லை அனலைசிங் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா, இல்லை ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் யுவர் எஸ்ஸே, ரைட்? ஸோ இப்போ வி வில் டேக் ஜிஎஸ்டி. ஸோ இதுக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இன்ட்ரடக்ஷன், body and conclusion. So this introduction I told you, we will not say generally எல்லாரும் என்ன ஆரம்பிப்பீங்க, GST is the goods and services tax அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம். So this is a very normal beginning, but I told you your essay should, that thesis statement should really attract the reader one, and under ஒரு 40 words குள்ள it should give the reader the idea whether it is forcing something or explaining something or analyzing something. Okay, so இப்போ GST, இப்போ narrative, first type I'm going to take narrative or expository type. For GST I told you we should start with the catchy words. So let us take one proverb. The hardest thing in the world to understand is the income tax, given by Albert Einstein. So யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவோ விஷயம் கண்டுபிடிச்சாரு, அவருடைய நிறைய விஷயம் நமக்கு புரியல, ஆனா அவருக்கே புரியாத ஒரு விஷயம் ஐடின்னு he has given a quote. So this is a famous quote. So we can start with this. போட்டுட்டு, so one of the oldest tax is the income tax, but now we are going to, this topic is about GST. அப்படின்னு நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஓகே, அவங்க ரீடர் எழுந்து உட்காருவாங்க, ஓகே என்னமோ இவர் சொல்ல போறாரு அப்படின்னு சொல்லி. Now we are going to say
again, GST is the amalgamating of the different central and state taxes into a single tax. அப்படின்னு நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். Just explain பண்றதை விட. Then this is a significant step taken by our central government to mitigate the cascading or double taxation system. It is very, very transparent, and it puts the Indian products as competitive as possible in the domestic as well as the international market. இப்படிதான் நீங்க வந்து GST உடைய introduction narrative typeல நீங்க ஆரம்பிப்பீங்க. Is that clear? So this is the introduction. Now we are going to the main contents, the second, third and the fourth paragraph. So இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் 3 key points நான் சொன்னேன் இல்லையா. So எப்படி நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா நீங்க கலெக்ட் பண்ண விஷயத்துல 3 key points. The first key point, ஏன்னா இது என்ன type? Narrative type. So you have to explain the salient features. That will be the main point of yours. Okay, so salient features collect பண்ணிருப்பீங்க. அதுல ஒரு 3 or 4 salient features நீங்க எழுதுனீங்கன்னா 40 to 50 words, your first main point. Now the second main point, you will highlight 3 or 4 benefits. So that will be your second point, explanation about GST. Then the third paragraph, fourth paragraph, third key point will talk about the limitations of GST. I told you, yeah, the third key point will be the weakest argument. If we have GST, weakest சொன்னாலும் it's a single tax system. So, and it is going to be transparent, and it is given by the economists that it will reduce the prices along. So limitations will be the weakest point, even if you have collected it from so many articles. So that will be your third key point. So 3 or 4, you can write it in bullets also. Now we'll come to the last paragraph, conclusion. So இப்போ நம்ம the explanation of GST type எடுத்திருக்கோம். So impact of GST. So highlight a few goods which will come down because of GST, and highlight a few goods which will the prices will get increased because of GST, and you will conclude a narrative type of essay on the topic GST. There is one more proverb also you can include in the conclusion, like of life's two certainties, like death and tax, the only one for which you can get an automatic extension. This is also a famous proverb given by anonymous. So you can give this as a concluding statement in the narrative type of essay. So in the madri 1 or 2 proverbs or quotes or idioms select panni first to last kuduthingana, it will impress the reader. So now I am going to take the same topic GST, but you can present it as an argumentative essay. Okay, so argumentative essay, again the same 5 paragraphs. Introduction, body will have 3 paragraphs, and conclusion with 1 paragraph. But இதை எப்படி நம்ம எழுத போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, it is based on your points only. நீங்க collect பண்ணி இருப்பீங்க. So on some reader, some writer, author would have given you all the positives about GST or all negatives about GST. So உங்களுக்கு அது இருந்திருக்கும். So அதை நீங்க arrange பண்ணி எழுதும்போது it becomes an argumentative essay. So but same introduction, as I told you, it should be catchy. ஆனா இப்போ நம்ம I told you, the thesis statement should tell the reader that it is going to be an argumentative. So one quote which I collected is, in the quote idukku romba apt ah irukum, a fine is a tax for doing something wrong, a tax is a fine for doing something right. This is a quote given by an anonymous about tax. So இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா something right, something wrong அப்படிங்கிறது கொடுக்கும்போது ரீடருக்கு தெரியும், okay, we are going to deal something with arguments. So you start your introduction with such a quote, telling them it is an argumentative, and also you will present the facts in such a way whether it is good or bad. கொடுத்துட்டு now we will go to the body, the 3 paragraphs. இப்போ இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா
First point, I told you the strongest point, you will just explain. இப்போ நம்ம the silent features கம்மி பண்ணிடுவோம் இந்த எஸ்ஏல. ஸோ அண்ட் மேபி உங்கள்கிட்டயும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, ஸோ ஒரு 1 or 2 silent features கொடுத்துட்டு then you will give your limitations. ஏன்னா நம்ம ஆர்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க. ஸோ what are the problems, the strongest point நம்ம GST கொடுக்க போறோம். Then the third paragraph or the second main point will highlight the benefits. So ஒரு paragraph benefit கொடுக்கும், ஒரு paragraph limitations. Now the third key point, which will be the fourth paragraph, will summarize the benefits and the limitations, and you are going to argue which is better and which is weaker. Now the conclusion, in such a type of an essay, you will highlight your views, whether based on இதே summarizing தான். So summarizing about, இப்போ நீங்க அதை பாசிட்டிவா ஃபேவர் பண்றீங்கன்னா 4-5 பாசிட்டிவ் பெனிஃபிட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணிட்டு 2 வீக்கர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு so this is a welcome change அப்படின்னு முடிப்பீங்க கன்க்ளூஷன்ல. இல்ல you want to change the reader into negative அப்படின்னா summarizingல 4 or 5 negative points கொடுத்துட்டு 1 or 2 positive points கொடுத்துட்டு this will not bring any positive changes but has got lot of negative consequences னு நீங்க முடிக்க போறீங்க. So adliyum I'll give you one more input on proverb. We must care for each other more and tax each other less. அப்படின்னு ஒரு ப்ராபர்போ ஒரு கோட் போட்டு நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இதுலேயும் மோர் லெஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ரீடருக்கு அந்த ஆர்குமெண்டேட்டிவோட நீங்கள் முடிக்க முடியும். So this is the argumentative type of essay on the topic GST. But mostly I tell you, don't go for argumentative types. இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொன்னேன். பட் மோஸ்ட்லி நீங்கள் எழுதும்போது SSC or பேங்கிங்லாம் எழுதும்போது either you go for the narrative or expository essays, or the next type which I am going to tell you, analytical or compare and contrast, you will go for this. Okay, yeah. So now let us do the next type of essay on the topic GST. So now we are here to talk about the third type of presenting an essay, compare and contrast. Or type of essay on the same topic GST. So இப்போ GST பத்தி இப்போ உங்களுக்கு GST plus more taxes பத்தி நீங்க நிறைய ஆர்டிகல்ஸ்ல இருந்து பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா you can also compare and contrast and show the reader, give a broader outlook of all the taxes. Is that clear? So this is also one way of writing an essay, and this is absolutely nice. It tells about the knowledge of the presenter. Okay, so we again the same 5 paragraph இருக்கும், introduction, bodyல 3 paragraphs and conclusion. But இந்த டைப்புக்கு அந்த introduction எப்படி எழுதணும், bodyல என்ன இருக்கும், conclusionல என்ன இருக்கும்னு நான் சொல்றேன். So opening statement, the thesis statement should have a famous quote. So I am repeating the same quote also. ஏன்னா இங்கேயும் compare and contrast பண்றோம். So we must care for each other more, we must tax each other less. அப்படின்னு கூட நீங்க இந்த டைப்புக்கும் நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். Because we are going to compare and contrast. So it is tax less and think about care more. So this is like a contrast. Okay, so with this opening remarks, then you will tell introduction la enna neenga solvingana what are the different types of taxes. So like இப்போ இது வந்து topic is about GST, but why is it given? So amalgamating various central and state government taxes into one single tax system சொன்னோம் இல்லையா. இது வந்து explanation அப்படியே போட்டோம். பட் இதில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், you will give up about all other taxes mentioned like central excise, CST, TNGST, wealth tax, gift tax, etc. இது எல்லாத்தையும் இவ்வளோ taxes system, this is going to be merged into a single tax அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது with this opening thesis statement the reader will understand, okay, we are going to get input about the various tax system. இதுதான் introduction. Now the 3 key points, so that will be your body. So first point
will be the salient features. ஆனால் என்ன difference அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா salient features of each tax கொடுப்பீங்க நீங்க CST, TNGST, wealth taxம் கொடுத்துட்டு இப்போ கம்பேர் பண்ணுவீங்க GST இதெல்லாம் merge ஆனா GST க்கு எவ்வளவு tax வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Second key point, which will be the third paragraph, it will talk about the benefits or advantages of other taxes with respect to GST or the advantages of GST with respect to other taxes. Then the third key point, which will be your fourth paragraph, will talk about the limitations of other taxes, limitations of GST. So this is a compare and contrast paragraph. So you have to compare and contrast various taxes with GST. So இப்போ அந்த ரீடருக்கு ரொம்ப தெளிவா ஒரே மாதிரி வரும் எல்லாமே. Conclusion. இப்போ இந்த conclusion எப்படி இருக்கணும்னா justify whether this country requires GST or it requires the various tax systems based on the points given by you in the body. So this will be like a summary of your 3 key points, restating the thesis statement and giving a final statement whether this is GST is good or the old system is good. But இங்க எதுவும் நம்ம argument பண்ணல, we are just presenting various points about various taxes. So இங்கேயும் நம்ம வந்து ஒரு closing statement you can give. I'll give you one quote. People who complain about taxes can be divided into 2 classes, men and women. This is also a quote given by Anonymous about taxes. So this also men, women, it is like compare and contrast. So இந்த மாதிரி ஒரு quote-ஓட நீங்க முடிக்கும்போது it will be very very appreciable. So same way I'll meet you in the next video, which will be tomorrow, for your letter writing. So letter writing will also have almost the same topics, but it will be in the letter format. So we will be discussing in detail the formats as well as the presentation of letter writing. And if you like this session, so please share the videos with your friends and give your likes, and based on your feedbacks and likes and sharing, we will be coming up with different concepts like this. Meet you in the next section.